तं जैन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिन्निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आमने गतकाली कहूलु जे गुरु तत्व न जानी पारले जणे गुरुवाद भली जो भयंकर परिस्थिति ता भितरे सी लीन हो जीव। तेणु आम जो माने वैष्णव गुरु ग्रहण करुचु आमर एकमात्र लक्ष्य जे आमे गुरु तत्व संपर्क रे किछि धारणा करिबा, किछि ज्ञान अर्जन करिबा। कारण जदि आमे गुरु तत्व संपर्क रे कौनसी ज्ञान आमर हो नहीं, धारणा हो नहीं, अति सहज रे आमे वैष्णव अपराध गुरु अपराध करिबा। तेणु जो माने वैष्णव आचार्य जो माने गुरु ही शिष्यर दायित्व ग्रहण करुचंती बा शिष्य को शिक्षा देवा पाई चेष्टित अछंती से माने निश्चित भाव रे तांकर शिष्य माननकु ये गुरु तत्व संपर्क रे किसी शिक्षा देवा आवश्यकता अछि। Yesterday we are speaking that all these disciples, Vaishnava disciples, they should know what is Guru Tattva is. If they will not understand Guru Tattva, then they may commit offense at the lotus feet of Vaishnavas. Vaishnava aparad. They will commit Vaishnava aparad and finally they will just go to hell. Not only they will commit Vaishnava offenses, Vaishnava aparad, but also they will commit offense at the lotus feet of own Guru. So, why we are becoming so weak? We have accepted Vaishnava Guru, but still we are weak. Because something lacking to know what is Guru Tattva is. When someone will be able to know the real Guru Tattva, he will have enough spiritual strength. आमाने वैष्णव गुरु ग्रहण करिला परे मध्य आम भितर कहीं केते दुर्बलता आध्यात्मिक क्षेत्र में आम कहीं केते दुर्बल हो जाउछ ना। तार एकमात्र कारण होची जे आमे गुरु तत्व संपर्क रे विशेष किसी जानूना।
ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଳ ଲାଭ କରିବା କଥା ସେଇଟା ଲାଭ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଳ ଲାଭ ନ କଲେ କେହି କେବେ ମାୟାକୁ ଜୟ କରିପାରିବ ନା ବା ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନା। If someone will not have spiritual strength, he cannot become free from Maya. So therefore, when we are accepting Guru, we must humbly listen from him, and this is the duty of Guru. Guru will speak something about Guru Tattva. So, when one will get the strength from his spiritual master, Guru, he will develop love for Krishna. Unless we are getting the mercy strength from Guru, we are not able to develop priti, love for Krishna. Our priti is going opposite direction, or our love is going towards Maya. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପା ବଳ ଲାଭ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ମାୟା ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟାଟା ସବଳ ହେଇଯାଉଛି କାରଣ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛୁ। Now Maya is very strong, we are weak. So therefore we need strength. That strength is mercy strength, Krupa, Guru Krupa. They are saying in their glorification, Guru Krupa Kevalam. Ebang ଯଦି ଆମର ପ୍ରୀତି ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସେବା କରିପାରିବା, ପ୍ରୀତି ନ ରହିଲେ ସେବା ହେଇପାରିବ ନା, କୃଷ୍ଣ ସେବା ହେଇପାରିବ ନା। If we will have priti, love for Guru and Krishna, we can serve Krishna nicely, otherwise we cannot serve him nicely. ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଅଛି, ମୁଁ ଅମୁକ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ସେ ଅଭିମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭିମାନ ନିଚ୍ଛକ, ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ନା ଆମେ ଶରଣାଗତ ହେଇପାରୁନୁ। ଆମେ ନିଜକୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଖାଲି ଶିଷ୍ୟ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହୁଁ। We are having little pride that I am the disciple of this Guru, that Guru. Only we are claiming that we are the disciples of such and such. But we are actually not disciples. We are not at all disciple because we could not surrender to Guru. So how we can say that we are disciples? ଆମେ କେହି ଶିଷ୍ୟ ନହଉ, କାରଣ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟ ଶରଣାଗତ ହେଇପାରୁନାହୁଁ। ଯଦି ଶରଣାଗତ ନ ହେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କେମିତି ଦାବି କରିବା? ତେଣୁ
जो माने यही कथा को बुझिबे से माने तांको जीवन रे गुरु कृष्ण सेवा ही सर्वस्व बा सब किछि एटा जानी पारिबे। मोर आ बाद बाकी किछि नाही, मोर एकमात्र कार्य होछि गुरु कृष्ण सेवा। Those who will be able to know this thing, they will understand that only my duty, only my dharma is to serve Guru and Krishna, nothing else. And those who are understanding this from the heart, core of the heart, that my duty is only to serve Guru and Krishna, they will be able to see Guru Pada Padma in their heart always. जो मैंने यही कथाटा को जानुचंती बा यही भली कर्मरे लिप्त अछंती से माने सदा सर्वदा गुरुदेवंकर पाद पद्म को हृदय दर्शन करिवे। एक गुरुवाद कथा चली ना, एक गुरुवाद वन गुरु। अरे बाबा, why it is happening? One guru, because one is not able to see his guru's lotus feet in his heart. Therefore, he said one guru, only one guru. Jesus Christ, only one guru. Nobody else can become guru. This is wrong. This philosophy is wrong, totally wrong philosophy. We are not surrendered. We are not thinking our only duty is to serve Guru and Krishna and please them. Therefore, we are not able to see our Gurudev, lotus feet in our heart. And when we are not able to see Gurudev in our heart, how can we see Krishna in our heart? हमें यदि गुरुपाद पद्म को दर्शन करि पारुना हूँ, कृष्ण को किम दर्शन करिबा? So Krishna darsana sambhav nahi. Therefore, we are not able to see Krishna. We are not able to serve Krishna. ताले तेणु ये सबुर मूल होची जे आमे सबु जानिछु, सब जानता, हम सब जानता है। I know everything. I know everything. I have read so many shastras. I know everything. सबु जानिछि, मु सबु जानिछि। मु बहुत शास्त्र अध्ययन करिछि, मते बहुत कथा जଣା अछि। तेणु एटी कहा जाउछि जेते बेले जणे कहिदेला जे मु सबु जानिछि, सेते बेले तार गुरुर आवश्यकता नहीं। आ कौन हब गुरु? दरकार कौन गुरु करो? If someone is thinking I know everything, he doesn't need a guru. Why you need a guru? I am a guru. तार अर्थ होची जे गुरुंकर गुरुत्व बुझिबा लागि आमर शक्ति नाही। The meaning is that we are not able to understand what is the importance of guru, gurutva. How guru is heavy, we are not able to understand because we are becoming heavy. So therefore, Bhakti-Siddhanta Saraswati Thakur and all the acharyas, they say that you should become first Laghu. Then only you can see who is Guru, Guru Vastu.
First thing is that I do not know anything. अरे तुम जदि पत्र किसी नथिबो ताहले जने सिना दब आ तुम पत्र यदि भरपूर अच्छी प्रसाद भरपूर होकर रही जने चलीज से दबनी तुमको कहीं दब तुम दब खीरी देलनी और खीरी तो अच्छी तो पत्र खीरी कहीं दे इफ योर प्लेट इज full of prasad, those who are distributing, they will not give you anything. They will just go away. If your plate is empty, then somebody will ask, do we need sweet rice? They will give some sweet rice or some prasad. So similarly, if we are thinking that we know everything, why he will need mercy of Guru? He knows everything. तेणु गुरु कृपार आवश्यकता नहीं कहीं होभलिया धारणा कहीं जे मु सबू जानी मोर गुरुदेव ये शास्त्र पढ़ी ना से शास्त्र पढ़ी ना मु से गुड़ा सब कंठस्थ कर दी मुखस्थ कर दी जदि तुमे गुरु को एते लघु ज्ञान करिवो गुरु दर्शन केमिति हबो if someone will think that I have read so many shastras, I have studied so many shastras, whereas my Gurudev has never gone through all these shastras, so how will know that you are laghu, Gurudev is heavy, you are light and Gurudev is heavy, how will consider like that? तेणु जे निजकू अति लघु ज्ञान करिवो सी गुरुंकर गुरुत्व बुझिबो खाली गुरुंकर गुरुत्व बुझिबो ना सी देखिबो केमिति युगपत भाव रे गुरुदेव होचंती आश्रय विग्रह भक्त विग्रह भगवत विग्रह दुईटा जाक गुरुदेव के पाखे अछि ए जिनसटा बुझो भक्ति विग्रह भगवत विग्रह ये दुईटा से दर्शन करिवो if someone will consider that he is very fallen, insignificant and does not know anything, then he can see how Gurudev, simultaneously will see Gurudev is Bhakti Vigraha and Bhagavat Vigraha, both. Bhagavat Vigraha कहीं से बुझिबो तार कारण होची सी भगवान को सबुठु अधिक प्रिय आ भगवान तांको तांको निजठु बड़ आसन रखिचंती why a disciple will understand or consider that Guru is Bhagavat Vigraha because Bhagavan Krishna, he has put Gurudev, who is very dear devotee of Bhagavan, he has put him a very high position. So therefore, he is saying Madhbhakta Pujabhadhika. You should worship my bhakta more than me. Then he will be happy, he will be pleased. तेणु गुरु सेवा
न कले जणे केमिति दाबी करिवो जे मु शिष्य. If one will not serve Guru, how he can claim that I am Shishya, I am disciple? आमे शिष्य नहले आमर परिणतिटा कौन हबो? If you cannot become a disciple, what will be our consequence, or what we can be? Just Vimudhatma. Ahankara Vimudhatma Kartarang iti manyate. Yesterday we are saying this thing. If you not become the real Guru Sevaka, if you not serve Guru, then you will develop so much pride and you will become the doer. That means we are all builder, foolish fellow. ଏବଂ ଏଇ ଅହଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଭୋଗୀ ହେଇଯାଉଛି. When this pride is developing, one is becoming bhogi, enjoyer. ତେଣୁ ଭୋଗୀର ଯାବତୀୟ ବାସନା, ଅନେକ ବାସନା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାସନା ନୁହେଁ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାମନା ନୁହେଁ, ଅନେକ କାମନା. କ'ଣ ସେଟା? ହଁ ଅନେକ କାମନା ହୃଦୟ ମାଝ ମୋର, ହୃଦୟ ମାଝ ମୋର କହି ଦମ୍ଭ ପରାୟଣ, କ୍ରୋଧୀ ଦମ୍ଭ ପରାୟଣ, ଅଶେଷ କାମନା. So many desires. So many desires will enter into the heart and will make me angry. Because when their desire will not be fulfilled, one will become angry. Dambha parayana, a proud fellow, egoistic one. So many desires. So, therefore, many things can be said. Therefore, in Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna, what he said? Sangat sanjayate kamo, kamat krodha vijayate, krodhat bhavati sammoho. Sammahat sunti vibhrama, suti bhangshat buddhinasa, buddhinasat pranasati. Therefore, we should always be very, very careful not to have any bad association. This is coming from bad association. Asat sangha. ଆମ ଭିତରେ କାମନା ବାସନା ଯାହା କିଛି ଆସୁଛି, ଦମ୍ଭ, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମର ସବୁ ଖରାପ ଗୁଣ ସବୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛି, ସେସବୁ କେବଳ ଅସତ୍ ସଙ୍ଗରୁ. All the bad qualities are developing within our heart. Many desires are developing in our heart due to asat sangha, bad association. So therefore, Prabhupada Ji Maharaj, before leaving the planet, he gave this message. You should always remain with the devotee association. ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ମେଳରେ ରୁହ, ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ରୁହ.
आमे आमर रक्षाकर्ता किए क्या आम रक्षाकर्ता बोल भावुचु किए आम रक्षाकर्ता हु इज आवर प्रोटेक्टर हु इज आवर प्रोटेक्टर Guru or Krishna? This is the question. Who is real protector? Guru or Krishna? क्या हम रक्षा करता गुरु ना कृष्ण? कृष्ण रक्षा करता गुरु रूपरे. Krishna is protecting us in the form of Guru. कृष्ण आसी कहउचंती सेठी जाना गाତରେ पड़ीजु. Is Krishna is saying to you, don't go there, you will fall into a deep dark well. Krishna is not saying. Rather Guru is saying. Every day is saying. Every moment is warning us, making us cautious. No, don't do that, don't go there. तेणु कृष्ण गुरु रूपरे रक्षा करता प्रति मुहूर्त आमको चेती दौरान एटा करना सेटा करना. डोंट डू दिस, rather do that. So, therefore, Gurudev is Krishna Krupa Srimurti, the embodiment of Krishna's mercy is Gurudev. तेणुकरी गुरुदेव होचंती कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति. तेणु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सी आमको उपदेश दौरान जे तुम्हें समस्ते आगभर ही आस कृष्णकर सेवा करिबा पाई. तुम्हें केमती सेवा करिबो कियो? तुम्हें गुरुंकर हेई बा गुरुंकर तरफरु कृष्णकर सेवा करि पारिबो. You have all come forward to serve Krishna, but how will serve Krishna? You should serve Krishna on behalf of Guru. एक कथा भक्ति शास्त्र कहते जे पर्यंत तुम्हें गुरुंकर हो पारिन तुम्हें कृष्णकर सेवा करि पारिबो नाही. मु जदि गुरुंकर शिष्य हो पारि नाही मु कृष्णकर सेवा करि पारिबि नाही. मो सेवा मध्य कृष्ण ग्रहण करिबे ना. If I don't belong to my Guru, I cannot serve Krishna. And Krishna also will not accept my seva. तेणु सेतिपाई कुहाउची गुरुबानुगत्यो गुरु सेवार एकांत प्रयोजन अछि. Therefore Bhakti Saraswati Thakur saying that gurubanugatyo, one should follow submissively to Guru and serve Guru. So that he can do very nicely Krishna seva. He can serve Krishna very nicely.
आ गुरुवानुगत्य नहीं, गुरु सेवा नहीं, सी कृष्ण सेवा जदियो 2-4 दिन करिव 5 दिन बेलू से शोब, मोर अन्य काम अच्छी, मोर एटा हला, मोर सेटा हला, केते प्रकार सब जंजाल तार आसी पहुँची जो। संसार संसार बोले मिछे गला कालो, लाभ ना होइले कि घटिल जंजाल। सी आउ कृष्ण सेवा कौन देखियो, ता तो संसार देखियो सी आउ। He will not put any importance on Krishna seva. Rather he will go for his sansar. तेणु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहले गुरु को विषय किसी ज्ञान नहीं, गुरु कि जिनिस जानी ना, किंतु कृष्ण सेवा करिया को आग्रह करके पड़े आसती। कौन कहूची मु कृष्ण सेवा करुची, मु प्रभुपाद सेवा करुची, मु कीर्तन सेवा करुची, बहुत प्रकार सेवा करुची जने कहूची, किंतु गुरु सेवा नहीं बा गुरु को प्रति अनुगत्य नहीं, से सेवार की मूल्य अच्छी। One is claiming that I am doing Krishna seva, I am doing Prabhupada seva, Acharya seva, or Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur seva, or Kirtan seva, this seva, that seva, many sevas are there. They claiming that I am serving. Don't think that I am not serving. I am serving. At least I am doing seva, nam seva. मु नाम सेवा करुछि। जने कहबो जे मु सेवा करुछि, किछि न हले हरिनाम सेवा करुछि। याकु भक्ति सरस्वती ठाकुर कहले मिछा लक्षण, मिछा भक्ति लक्षण। What will you say? This type of bhakti symptom based on falsehood. This is not real bhakti. तुमर गुरु भक्ति नहीं, तुम्हें कहबो मु नाम प्रभुंकर सेवा करुची। You have no guru bhakti, but you will say that I am doing Nam Prabhu seva. I am serving Nam Prabhu. तेणु गुरु पाद पद्म आमे सेवा कले आमर स्वरूप ज्ञान हबा। आमे कहिलु से दिन गुरु पाद पद्म सेवा न कले जने स्वरूप ज्ञान लाभ करि पाबु। If one will serve Guru's lotus feet, then he will get Swarup Gyan, knowledge about his Swarup. Then he can start his eternal seva to Krishna. Nitya seva se broti habo, Swarup Gyan labh kale. A ye Swarup Gyan ta kebol Gurudev ko tharu asibo. गुरुदेव कृपा करिकी आमको भगवान कृष्ण को सहित संबंधित कर देइछन्ति। हमर संबंध नथिला, जानिथिल गुरुदेव बा आचार्य को साक्षात पूर्वरु कृष्णकर सेवा करिया विषय जानिथिल कि कृष्ण को सेवाटा आम नित्य कर्म बोल कि जानी थिलो? बिफोर मीटिंग गुरुदेव, बिफोर रीडिंग हिज वाणी, डिड यू नो दैट आवर इटर्नल धर्म इज टू सर्व कृष्ण?
After coming to Gurudev, we came to know what is our relationship with Krishna. Then when one will know what is his relationship with Krishna, then he can do seva, because he will know that he is the eternal servitor of Krishna and he can do seva. And that he will know after coming to Gurudev. जने गुरुदेव पाक आसिला परे तार संबंध कृष्ण सहित हेब एवं सी संबंध ज्ञान प्राप्त है पर तार नित्य कर्म नित्य धर्म संपर्क ज्ञान हम तेबे जाई से सेवा करियो कृष्ण आ गोटे कथा गुरुपाद पद्म कृपारु जणे जानिबा को पाइबो ताहा होची कोन सबु किछि कृष्णंकर एवरीथिंग बिलोंग्स कृष्ण दैट वन विल नो फ्रॉम गुरु नथिंग इज माइन ईशावासमिदं सर्वम ए कथाटा गुरु प्राप्ति परे गुरु ग्रहण परे जने भल भाव बुझी पारियो सेठी आउ मोर मोर मु मोर आउ भाव रहिबो ना when one will be able to understand that everything belongs to Krishna, he cannot say that I and mine. तेणु सबु किछि को से कृष्ण को सेवार विनियोग कर दबो जते बेले तार ज्ञानटा हबो से सबु किछि कृष्ण सेवार विनियोग करि पारिबो से कहूतला मो स्त्री मोर पुत्र मोर कन्या मोर स्वामी मोर पिता मोर माता वर्तमान कहलानी समस्ते कृष्ण दास सर्वस्व से कृष्ण को चरण में समर्पण करने को संभव हो एवरीथिंग कैन सबमिट एट द लोटस फीट ऑफ भगवान कृष्ण तेणु आमे समस्ते भक्ति करने को आसीगलु भक्त हो जाइछु मझिरे मझिरे जन जनकर पतन हो जाउची यार कारण कौन you all have come to render devotional services to Krishna, but some of us, we are falling down. What is the reason? The reason is we don't know so much about Gurudev. Who is Guru, what is Guru Tattva, and how can serve Guru, how can deal with Guru. We don't know this. Therefore, after rendering seva, we are falling down. गुरु तत्व संपर्क अनभिज्ञ गुरु को संपर्क ज्ञान नहीं तेणु आम कि बाट भक्ति आसीगला परे पतन हो जाउछु अधपतन हो जाउछु तेणु गुरु तत्व संपर्क बा गुरुदेव संपर्क आमर केतेबेले ज्ञान हबो जेतेबेले आमे तांको अनुगत्यर तांको सेवा करिवा सेतेबेले तांको विषय आमर किसी ज्ञान हबो when we will get the knowledge about Guru, when we will be able to know what is Guru Tattva, when we can serve him, following him submissively, then we can be able to understand what Guru is. तेणु जने जदि गुरु सेवा करू नहीं
बा गुरुଙ୍କ विषय के जानू नाही अथच से दाम्भिकतार सहित कहूची जे मु हरि सेवा करूची से भलिया दाम्भिक व्यक्ति भक्त ही पारिबो ना one is not serving guru not following guru but very strongly with all pride he is saying I am serving Krishna I am serving Hari Seva that is just his pride actually he cannot get bhakti भक्ति पाई पारिबो ना भक्त ही पारिबो ना तेणु पतन ही जीवो एई दाम्भिकता ताको पतन करे देबो दिस टाइप ऑफ प्राइड will bring him to Maya he will fall down very easily दुईटा कथा कुआ होची गुरुଙ୍କ पाखरे छिद्र देखिबा ए भी पतनर कारण one will find fault with guru that is also the cause of falling down and I will get all types of happiness, everything, if I will serve somebody else than Guru. ମୁଁ ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବି ସୁଖ ପାଇବି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପତନ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଜଣେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର one should know all these things and he should serve Guru he should do Guru bhajan eternally नित्य भजनीय गुरुदेव कृष्ण जपरी नित्य भजनीय गुरुदेव मध्य से बड़ी नित्य भजनीय the way Krishna is to be worshipped or served eternally similarly Gurudev also to be served and worshipped eternally Guru Pada Padma ये जगतर नुहति ये जगतर वस्तु नुहे गुरुदेव ये जगतर लोक नुहति ये जगतर से तांकर एठी किछि काम नाही से कृष्णंकर इच्छा रे किमा निज इच्छा रे से एठार अवतीर्ण होइचंती केवल आममानक पाई आम भली बद्ध जीवक पाई तांकर एठार किछि काम नाही निज कार्य नहीं तो मु जाऊं तार घर तो तारिते पाम निज कार्य महान तो स्वभाव ही तारिते पाम और निज कार्य नहीं तो मु जाऊं तार घर दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक of a Mahanta Guru, Suddha Guru, pure Guru. He has nothing to do here in this material world. He just here coming by the desire of Krishna or by his own desire to just deliver the fallen souls like us. तेणु तांकु आमे केबे ये जगतर लोक बोली की धारणा करिया उचित नुहे so we should not think that he is belongs to this material world just like me I am having flesh bone skin blood
And to whom I am thinking he is my guru, he is having the same thing. या द्वारा आमे की प्रकार दर्शन करूछु. If you are considering the same place, bone, blood, skin, everything we are having, Gurudev is having, that means he is prakruta vastu. He is material one. We are not thinking that he is aprakruta vastu, transcendental one. तेणु आमे जिमती अनित्य गुरुदेव मध्य सिमती अनित्य मु मरिबी गुरुदेव मरिबे तफात कोठी अछि. I am not eternal. Gurudev also not eternal. I will die. He will also die. He will not remain always here. कौन कौच गौरांग प्रिय बाबा आमे मला पर कुआडे जीवा गुरुदेव देह छाड़ले कुआडे जीवे. If we will die, we will go to hellish planet. Jamaraj said. If Gurudev will leave his body, he will straight enter into the eternal pastime of Krishna, Radha Krishna pastime. This is the difference. आमे देह छाड़िले नरक को जीवा जमराज को दरबार को जीवा गुरुदेव ताकर देह छाड़िले सीधा सड़क राधा कृष्ण नित्य लीला रे प्रवेश करी जीवे. अप्राकृत वस्तु नहे प्राकृत गोचर. We are having material consideration, material vision. Therefore, we are not able to see which one is transcendental, who is transcendental one. तेणु आमे कौन देखुचे? What we are seeing? मांस दर्शन. गुरु दर्शन हो नहीं, मांस दर्शन होची. We are not able to see Guru. We are seeing the place, only place, manso. Guru darsana. Guru darsana hochi aprakruta darsana. Mansa darsana hochi prakruta darsana. If one is able to see Guru, he is having aprakruta darsana, transcendental vision, seeing transcendental body. We are seeing material body, material. तेणु आमे खाली कही दउचु आचार्य मांग विजान्यात नाव मन्येत करिचित न वर्त बुद्ध्या सुयते सर्वदैव मय गुरु. We are quoting from Srimad Bhagavatam and we are speaking this thing. Are you really seeing that Guru is non-different from Krishna? आमे केवल भागवतर उद्धार करी कथा कही दउचु श्लोक पाठ कर दउचु किंतु आमे कोन प्रकृत रे आचार्य बा गुरु को भगवान को सदृश ज्ञान करूची की ता हो नहीं. तेणु गुरुदेव से जगतर लोक से जगत को आसी से जगतर शरीर ए जगत को आसता आमे तंग खातिर करते पचारते देखते नहीं.
कौन कौच से जगतर जो शरीर से शरीर जदि सी एठी आसी पहुँचते आमे कौन तांकू खातिर करते ना पचारते सी ए जगत को आसଛନ୍ତି ए जगतर शरीर ये जगत जो शरीर से शरीर टाक नहीं आसଛନ୍ତି आम सहित किसी भावर आदान प्रदान करि पारिबे he has descended here Gurudev has descended here with this body just like us so that can extend the bhav with the devotees. But we are thinking he is ordinary one just like us. तेणु आमे गुरुदेव को दर्शन करि पारु नाहंती. We are not able to see the real form of Guru. तेणु जिते बड़े जनकर गुरु दर्शन हो पारना जी कि आम आगे आमरी भली शरीर धारण करी मनुष्य रूप आम पाक आम तो देखिपारूना आम भगवत दर्शन केमती आमर हम when we are not able to see Gurudev who has descended here the same feature same body like us. So how can we see if Krishna will stand before us? Who is having transcendental, complete transcendental body? We cannot see him. तेणु गुरु दर्शन हेले कृष्ण दर्शन हब. If someone will have Guru darshan, then he will have Krishna darshan. आमे जहाँ को तिलक कंठी देखुचु ताको वैष्णव बोली ग्रहण करुचु किंतु प्रथमे बुझा को पड़िबो जे सी गुरु सेवी कि नुहे. जदि सी गुरु सेवी नुहे आमे केबे कहबा ना से वैष्णव बोली. चिता तिलक कंठी माला जप कले मध्य आमे ताकू केबे वैष्णव बोली ग्रहण करि पारिबा ना. Even if one is chanting, having kanthi, putting tilak, Vaishnava dress, everything is there, but we cannot say he is a Vaishnava unless he is serving his Guru. तेणु प्रकृत पक्षरे वैष्णव होचंती से माने जो माने गुरु सेवारे व्रती होचंती. हाँ हाँ कर दो आम सरला आम. तेणु गुरु सेवी न हो पारे कौन हम आम कही गुरु त्यागी गुरु भोगी गुरु त्यागी. If you cannot become Guru Sevi, cannot serve Guru, then we will try to enjoy Guru and finally we will leave Guru. Guru त्यागी ही जा. तेणु जी गुरु त्यागी ही गला सी भगवत विरोधी ही गला. If someone is leaving Guru, he will go against Bhagavan. तेणु से कि हरिनाम करिबो. So how he will chant Harinam? Nam Prabhu will not appear before him. तेणु सेतिपाही finally we should do seva following submissively Gurudev. Gurubanugatya seva kariba.
ताहले आमे भगवान को नाम करि परिबा। नाम और भगवान भीतर तो पार्थक्य नहीं ना। श्यामचरण बाबा नाम होची ना गलानी? नाम होची पळै जाउची। ए नाम कहीं पळैबे? नाम पर आसंती कलिजुगर कृपा करिकी आम पाकू सी कहीं पळैबे? आमे नाम पाकरू पळै जाउछु। There is no difference between Krishna and Krishna name. Why we are not able to chant nicely? Because we are not following Gurudev, Guru's instructions. आमे गुरुबानुगत्य आमर नथिबा तू नाम प्रभु मध्य आम ठार दूरे जाउचंती। किछि दिन परे नाम बंद हो गला। प्रथम प्रथम भारी जोर चलला, किछि दिन परे कमी गला, आउरी कमी गला, तापर संपूर्ण बंद हो गला। After few days one will stop chanting. It will be reduced, then stop chanting. So, you are all glorifying Guru, but you should understand the meaning of Guru Tattva. What is Guru Tattva? We are very happy that some of our local devotees, they could get opportunity to come and see us, and we also saw them after this COVID restriction for 10 months. 10 ମାସର ଏଇ ଯୋଉ କଟକଣା କୋଭିଡ କଟକଣା ପରେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଆସିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭକ୍ତ, ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଗୁରୁ ସେବାର ପ୍ରେରଣା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଅତି ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ। We are thinking that we are really fortunate. Some of you joined here and you spoke so many things about Guru Tattva, Guru Seva, that all those glorification actually encouraged us to continue my Guru Seva. And those who are not able to come here directly, but still I heard many our followers, they are doing this Vyasa Puja in other places, many places. As I came to know from Arjuna Krishna that some places they are doing Vyasa Puja within this restriction, COVID restrictions. Anyway, we are with them, they are also with us. So we will pray to our Gurudev, all the Acharyas, Vaishnavas and Shri Radha Gopal Ji, Shri Gaunitai, Jagannath, Baladev, Subhadra Devi, to shower mercy on them so that they will continue their seva to Lord Krishna and also Guru Parampara. जो मैंने आसीपारना से किसी किसी स्थान रे ये गुरु पूजा करुँच व्यास पूजा करुँच आम किसी खबर पाइलु
समय ହେଇନି ଦେଖିବାକୁ ତ ये तो ଯନ୍ତ୍ର ଆସି ଯାଇଛି या द्वारा देखी ହେବ machinery we can see who are doing what they are doing, but anyway they are all having so much love for us, and at the same time at least one day they are getting together and they are thinking how to become serious in Guru Seva, and actually we are with them, they are with us. Jai Srila Gurudev ki jai, Shri Shri Guru Puja ki jai, Shri Shri Radha Gopal Ji ki jai, Shri Shri Jagannath Balada Subhadra Devi ki jai, Shri Shri Gaunitai ki jai, Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Kamante. Jai Shri Gurudev ki jai.